Всем привет, ребята, с вами player00713, и сегодня мы продолжаем вместе с вами стримить его под названием Hogwarts Legacy, версия для ПК, пиратка. И в прошлой серии мы с вами остановились о том, что мы начали выполнять несколько сайд-квестов. Ну и давайте продолжим. Я напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки, тем самым намекайте мне, что вам нравится мой контент. Не забывайте также, что ссылка для доната будет закреплена в комментарии и в описании. Ну и я желаю всем приятного просмотра. Давайте продолжим. И надеюсь, что проблем у нас не будет. В отличие от The Last of Us, ну да ладно. Ну игра нету, пожалуйста. Запускайся, блядь. Охуенно. Игра зависла. Почему? Ну, Хогвартс, давай быстрее. Странно. Очень странно. Подождите. Так, ладно. Сейчас я быстро пару пасов руками сделаю. Вот почему-то у меня, получается, не хочет загружаться Hogwarts, но это я догадываюсь, почему. Сейчас. Все. Ой, блядь. Ты издеваешься? Да, походу игра зависла. Ну, приветики. Как делишки? У меня тут, походу, игры начали выебываться. Сначала The Last of Us, блин. Теперь Hogwarts. Что дальше будет? Блин, только не говорите, что мне Хогвартс опять надо переустанавливать. Это будет пизда. Сам его переустанавливать. Ну за что? Ну елки-палки. Да.
Так, ну-ка сейчас я хоть диспетчер задач вызвать. Ой, блин. Не отвечает. Так, сейчас перезагружу комп. И минуту. Так, окей, ребят, я понятия не имею, что произошло, почему у меня оно не запускает Хогвартс. Но, блин, я удалил The Last of Us Part 1, из-за которого, предположительно, у меня вся херня и выскочила. Давайте еще раз попробуем просто элементарно запустить эту игру. Потому что если нет, то, скорее всего, что придется переустанавливать. Но благо у меня в этот раз есть папка установки. Да и файлы сохранения, по идее, должны были сохраниться. Ну, блин, это неприятно, когда ты заходишь в игру, а она тебя посылает. На заметку, на такую игру в следующий раз лучше именно лицензию брать. С лицухой хотя бы таких проблем нет. Ну, чует моя задница, что мне придется переустанавливать. Ну, блин. Я не хочу. О, наконец-то. Наконец-то сработало. Так, продолжаем. Знаете, вот обидно, что нету для этой игры смены факультета. То есть не понравилось мне факультета, все. Обидно. Так, что у нас тут? Задание. Хитроумные ключи, гриппок и укажет путь. Так. Так, давайте вот эту вот карту с сокровищами найдем. Так. Так. Угу. Так, хорошо. Я догадываюсь, где это. Это, короче, мне да. Сейчас скажу. Вот сюда. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Граница предательства. Мне сюда надо.
Revelio. Банк Гринготс, Тане и Фотине. Наши клиенты сообщили, что одного из их предков похоронили вместе с частью фамильных сокровищ. Не опасаются, что на гробнице лежит проклятие. Доберитесь до места, обозначенного на карте, ликвидируйте имеющиеся там чары и заберите ценности для последующей передачи родственникам почившего. Если вам что-нибудь нужно для этого задания, пишите напрямую мне. Желаю удачи, Грилко Грознак. Главный разрушитель проклятий банк Гринготс. Как обычно, разрешил делиться с некоторыми своими продолжением сценария подробно, как-то так. Ну, хоть что-то. Revelio. Considering the bones, I'll assume this is a tomb. Правильно подозреваешь. Confringo. Так, надеюсь, что, кстати, Confringo. я все успешу тут. Пройду. Eight legs is simply too many. Huh. Why is this door locked? Так, подожди, скорее всего, что я поспешу немного. Уже записочка есть. Господин Грознак, если я не выберусь отсюда, посмотрите сведения обо всех наших заданиях по ликвидации проклятий. В свете ее сегодняшнего предательства я подозреваю, что она обманывала Гринготс, декларируя лишь часть находок. Остальное присваивала себе. Путина. Confringo. Brilliant. The first piece of the puzzle. Так, мне надо Люмос. Lumos. One down, two to go. Must be something around here I can climb on. Господин Грознак, пришел в надежде на то, что когда вы не сможете найти меня, то причина этого станет вам ясна. Мы добрались до гробницы, откуда нужно было забрать фамильное сокровище, но как только мы извлекли его, она оживила тела покоившихся там мертвецов и натравила их на меня. Похоже, она хочет забрать сокровище себе. Я постараюсь сдержать инферналов, насколько хватит сил. Путина. Но я так полагаю, у нее ничего не слышно. Ну что, ВК не работает. Так как бы у меня он работает.
Revelio. И просто дело в том, что в ВК сейчас мало сижу. Макс. Это все. Lumos. Даже так, рассказывая то, что я придумал, мне казалось, что я рассказывал неплохую историю, ему очень понравилось. Надеюсь, что в будущем у меня получится реализовать все это. Получится. Inferi. What are they protecting? Инферналы, блин. Fringo. Potato. Stupefy. Fringo. Let's hope you stay dead this time. The 9 marks on the map. Confringo. Confringo. Так, подожди. Что здесь не то? Не так. Так, подожди. Угу. Так, стрелки. Стрелки, стрелки. Если на чем придется по пути, так это озвучкой и саундтреками, чтобы не решать авторские права, хотя надо анимация тоже придется. В общем, придумать что-нибудь. Так, подожди. Блять. Так, куда вообще? Revelio. Так, подожди. Куда указывает камень? Defendo. Так, не то. Инвентарь, значит. Так, смотреть. Ага. Так, так, так. Поехали. Defendo. Раз, два, три.
Музыка меня Glad to have не got подвела. something after defeating those inferi. Revelio. Вот и все. Никаких проблем нет. Все очень просто. Как бы. Так, теперь пора выбираться отсюда. С этими сокровищами надо заканчивать. Так. Словно по звонку. Господи. Сейчас. Минуточку. Так, хорошо, я уловил суть. Сейчас. Я понял, где это. Генриетты. Его с немного протупил. Nice to see you, my young friend. Так, сейчас я быстро сделаю вот того самого, блин, подсказки, потому что мне подсказывают, что там будет сложно. Короче, я понял, какие колокольчики там имелось в виду. Я протупил. Там, короче, колокольня есть. Я покажу. Ну, точнее, как Stone walls do a колокольня. prison make, sometimes. Колокольня, она должна быть где-то... Сейчас скажу. Revelio. Или здесь, или я хз. These rocks have seen better days. Не, не здесь.
Так, замок Клакмар. Подождите. Шо? Как я не заметил этого? Ну сделать дисклеймер. Озвучка центра решения авторские права. I'm Нет, without my анимации friends. тоже придется победить. В общем, придумай что-нибудь. Сделать дисклеймер, типа анимация не будет являться оригиналом и так далее. Если мне не кинут жалобу на YouTube, что с ними и арты делать и используют свои цели. Ну, как бы если ты именно создатель, то тогда Nah, you want to leave it at least a week before просто you... если ты именно создатель, то по идее как бы проблем не должно быть. Да убери ты этот маркер, господи. The tracks of a streeler. Need to let his trail stop smouldering. But then, you can find some good treasures. Yes, you can. I once found a copper pot that had a... This looks like the spot from the treasure map. The fog blighted us a bit, I'll agree. Nonetheless, Так, все. Вот оно. and so should we hold our head. Мне надо, получается, ударить по этим колокольчикам в определенной последовательности. Has your brain been infested with bundimans? A maneuver like that could have got us killed. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. I don't waste time seeing if they're dead. Fate's not on my end. That did it. О, Тима Хедвига And из look, Гарри Поттера. treasure. Уху. Nuisance when supplies run low, though. Там-там, 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 It's about там. time Rookwood... Stop it, please. That's not funny. Так, гипоглиф укажет вам путь. Сейчас. Это где вообще? Мгм. Ага. Так, все, я понял, где искать это. Сейчас. Doesn't need Ranrock. Вещи Генриетты. So where are me lads? What's his lad? Я понял. Почему я не мог это найти? Here's not Russian alphabet actually, buddy.
I was never locked up here. Приземлись, пожалуйста. Я же не запрещаю выйти. И ничего в том, что кто-то сделает анимацию такого уровня, эти события развиваются иначе, и персонажи будут вести себя тоже иначе. Так. Сейчас поясняю, что надо делать. Мне надо зажечь только те вот эти вот херни, которые зажжены. Сначала зажжем все. Сейчас выберем заклинание Глациус. И сейчас мы будем убирать ненужное. Так, инвентарь. Угу. Все, сейчас будем тушить ненужное. Perfect. Let's see what we've got. Да, все-таки я правильно все понял. This must be what all the fuss was about. Все. Еще одна охота за сокровищами выполнена. Самое интересное, что все остальные вот вещи, которые я тут нашел, они мне особо не нужны. Так. Сметая конкурентов, отслеживать задание. Hi, Dr. Sylvester. I'm very fine, but not my PC, because he's Who lived feeling here, I wonder? a little bad, because The Last of Us Part 1, it's a very difficult game for my PC. Сука, мне-то лететь это никуда. Загружайся быстрее, пожалуйста. Игра. Не хочу лететь, хер пойми сколько.
О, камон! Handy resource indeed, your field guide. This looks intriguing. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Hufflepuff. He's a little liar. Hello, Здравствуйте. Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Передумал на мой счет. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Серьезный соперник. Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. Начнем. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. I'm getting the hang of this. Черепаха, ты где там? Made it. I'd say that was acceptable. Brilliant! Now that's more like it. This is rather fun. Та-дам! Я уже посмотрел 2 часа, кстати. Поздравляю, Макс. А я тут уже сайт-квесты в Хогвартсе закрываю. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Кто расстроился из-за твоего You таланта? said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know,
I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we Вот were это first поворот. years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this Конечно, не course боюсь. again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Так, и опять надо в Хоксмит. Короче, бегаю туда-сюда, закрываю эти странные побочки, блин. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I'm not living in Clinton. So I don't know what are you talking about. О. Как они за мне вот сундучок. Revelio. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Мистер Уикс, у меня хорошие новости. С помощью вашего улучшения мне удалось установить новый рекорд на Айрондейлском маршрутке. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Well, Thank you again, truly. Так, все задание завершено. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, сказка о Ронде Дубсе. Совершить задание. I don't understand you, Deborah. Stop it, please. Revelio.
только на метле полетать. Обидно. Чтобы твинг забанен, на Никиторе должен был быть. Не знаю, Макс. Я хз, если честно. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Понимаю твои I волнения. think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Deborah, I'm not in Could you Kazakhstan. try to find out I'm in for me? Ukraine. From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Может, кстати, больше о делах твоего дяди с Has your гоблинами. uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Вы взяли близки? I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, Oh, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? так, найти лагерь Роланда Дукса. Это где вообще? Ну, это относительно недалеко. Но ключевое слово относительно. Зачем ты ему мут дал? Could this be Mr. Oakes's Ranrock's loyalist? Just А потому что, слышь, он пригрозил, что, find out what happened here. типа, если я буду ему затыкать рот, то он пошлет меня в Казахстан. Короче, Mr. Oakes's начал trade он вопросы качать. Ну, да, столько тебе нужно проходить тут, Макс. Ну ничего, за неделю добьем. Сторонники Ранрока согласились с нами встретиться, но немного не по себе. Они выдвинули 3 условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я подслушал их разговор, судя по тому, о чем они говорили на Гоблидуке, им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивые. Еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет.
Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes's trade journal. Revelio. Confringo! This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Так, подожди. Где-то тут должна быть река. Так. Так. Давайте подумаем. Так, я так полагаю, это надо на юг идти, что ли? Или на юго-запад? Откроем карту. Ну да, все верно. То есть либо сюда, либо аж сюда. Коралл. What do we have here? I may have more luck higher up in the keep. That student defeated our encampment. This is the spot on the map. Best have my wits about me. Так, значит, если я ничего не путаю, то я прошел правильно. That's the student who you... Who's that? No. Тупые гоблины. What went on here, I wonder? Revelio. I will make you miss me. Такс.
Чудненько. What will we find in here? Revelio. Confringo. Revelio. Is somebody there? It's punishment to us all to have that miserable human around. You won't get... It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrock to blame. Aloha Mora. Сам откройся. Так, хорошо. A human's word is worthless. And it... Who is it? I should have been... Such arrogance. I won't rest. Мгм. A boiler door. How to open it? Revelio. Так, правая дверь, по идее, открывается паром, то есть вот здесь. Confringo. One way or another, we'll get what we earned. This is almost one less human to worry about. I won't rest until I won't rest. Так-то. Не на того напали, блин. Тупые гоблины. Не там вы разместили свой аванпост. Revelio. Revelio. На палочка Роланда Дукс. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. О, да. Это ему очень сильно поможет. Confringo. Revelio. Так, хорошо, допустим. Что, есть какой-то? А чё, в смысле?
Да, тут некоторые проходы Revelio. очень сильно скрыты. Confringo. Так, что по инвентарю у меня? Так, это нахрен. Нахрен. Неизвестный предмет. Я проанализирую. Вычеркнуть, а дальше видно будет. Я вообще думал, что игры про Гарри Поттера уже закончились, и никто уже не будет заниматься, но спустя пару лет я видел трейлер новой игры Гарри Поттера, был максимально удивлен. Вот, если бы древно то, всего фанаты ждали, в том числе и я. Я удивил трейлер, но просто не обращал на это внимания. Просто ждал игру. И я, если честно, думал, что игра будет ММО, что-то типа очередная вот эта вот типа онлайн игра, но они сказали нет. Игра она будет целиком и полностью посвящена синглплееру. Поэтому, окей, я как бы верю в то, что игра синглплеерная, потому что, ну блин, да, как бы тут дрочево, но извините меня. Тут оно немного по-другому обыграно, если вкратце. Тем более хорошо, что разработчики они в какой-то веке уделили внимание тому, что тут можно решить все, что хочешь. И это в плюс игре. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. Просто дело в том, что я люблю игры, но я не люблю их дрочить. Вот и все. Поэтому поймите меня правильно. Wingardium Leviosa. И сюда. Просто, когда я говорю, что я не люблю дрочить игры, я имею в виду, что я не люблю уделять внимание игре столько, сколько она того не стоит. Вот и все. Revelio. Потому что у меня принцип, если я провожу в игре дольше времени, чем надо, то, соответственно, это означает, что игра не стоит столько, чтобы в нее вкладывали, сами знаете, время, нервы и так далее. Но с Хогвартсом тут все немного сложнее, потому что, как бы, да, тут есть дрочево, но извините меня, тут все оправдывается тем, что тут большой открытый мир, поэтому хорошо. Как бы, немного дрочева можно, в принципе, сюда добавить. Но не так, чтобы было его слишком много. Revelio. Ну, в данной ситуации разрабы они просто перестарались. И все, блядь. Wingardium Leviosa. Вообще старые приборы были офигенными, все три части, ну, и пятая, и шестая. В старых частях у нас нет такой возможности открытый мир и так далее. Ты просто ходишь туда, куда тебе надо. В старых частях такого не было. Не, ну почему? Знаешь, в старых частях тоже был своеобразный открытый мир.
Но дело в том, что, скажем так, там все было немного сложнее. Потому что тебя ж как бы за руку никто не вел. Тебе просто-напросто говорили, ты должен быть там-то, там-то, как ты доберешься туда, это уже как бы без нас. Лучше я хочу донести. Так, с хера я нажимаю на правую кнопку мыши, а у меня она не срабатывает. You've one less follower, right? Согласен с Хардиком. Стоп, а Дрил это твой второй аккаунт, Макс, или я что-то путаю? Мужик, подожди. Стоять. Тут сундучок какой-то. Извините. Hello, Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. No. Короче, ты такой сходил на уроки, искал там какие-то секретами и так далее. Здесь ты можешь... I think it's enchanted, and they took my wand. You did it! I found my И wand. перед этим ты там побежать по миру. You're a Можно student? даже магазин своих We must get you to safety там immediately. метро, например, It's загнать. dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. Что вы слышали? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. Ну, I конечно, think I это know where Ranrock's уголовок. unfortunate vendetta Ты against понимаешь, Wizardkind раньше игры began. были линейные. Although Dragon По Гарри Breeding was Поттеру. outlawed by the А Warlocks это Connection не in линейные 1709, от слова совсем, Ranrock во всех stumbled upon смыслах. an illegal dragon camp. Но именно He was young. full experience Some я creature получил именно He'd visit the в camp in Гарри secret Поттер whenever he и could, never making his Принц presence known. Полукровка. After weeks of Потому что там, sly помимо surveillance, he основных finally заданий, summoned the там courage to speak to the были wizard in charge. второстепенные Ranrock интересные wanted to задания. join А-ля them зелье and the варенье, creatures. дуэльный клуб. The wizard happened to drop Еще his что-то. wand. Ranrock saw an Ах да, ну и в opportunity. какой-то веке He полноценный picked it полет up, went to hand it на back метле as a от means of introducing himself. третьего лица. The sight of Ну, a это goblin такое. with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock И самое nearly to интересное, что death. это он рассказывает Ever тогда, since, когда Ranrock этот has персонаж despised рассказывает Wizardkind, мне важную sees us информацию. all as cruel. Охуенно. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader Это, ever знаете, since все I равно, was a что lad. слушать It одно, а wasn't easy говорить о learning the другом. language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so.
I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wombat is like being reunited with an old friend. С I гоблинами must return home and inform надо Adelaide of my поосторожнее, safety. мужик. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Боже, что с дверями было? Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Мужик, ты как тут оказался? Он исчез. Вы это, блядь, видели? Он тут только что был и только что исчез. Охуенно. Revelio. Просто в шоке. Revelio. Почему ты не можешь перескочить через обыкновенный заборчик, который чуть выше тебя? Прошел сейчас километр смерти через Лего игру, но там плюс-минус Hogwarts Legacy еще не прошло. Я тебя умоляю, Гарри Поттер, ну, точнее Лего Гарри Поттером проходится на одном дыхании. Так что там ничего такого сложного не будет. Сюда. Вот так и торгуй с гоблинами. Вот тут куда-то и пожалуйста. Я, который не люблю Лего. Ну, знаешь, Лего Гарри Поттер, он просто дело в том, что на вид выглядит сложным. А на деле там ничего такого сверхъестественного. Просто дело в том, что помимо строительства, там тебе добавляется еще и, например, задания, которые, скажем так, ну, точнее не задание, а своеобразная такая вот механика а-ля типа переключения заклинаний. То есть то, чего не было в других играх по Лего. То есть там дополнительные... Там просто... Это просто дополнительные вот эти вот кнопочки для заклинаний, вот и все. Термическая маска? Серьезно? Вот уж не думал, что найду ее. Хоть где-нибудь.
Дело в том, что я почему люблю Лего, потому что у меня были конструкторы, поэтому Revelio. я просто обожал собирать вот эти конструкторы, когда был мелким пиздюком. И, в принципе, я и сейчас люблю. Not sure how I'd fare Ну, in a просто, place like this. скажем так, я немного перерос. You've made up a hog Ну, scale ключевые safer, слова не... and for that, I thank you. I should investigate. Здравствуйте. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Не поверьте, но они у меня с Believe it собой. or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Вы была Сирона в моем возрасте. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Штуколки Do you писем. remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. No, it isn't Laura Treadwell's gun. I'll need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. Revelio. Ah, that's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio.
Сука! Lumos. Confringo. Тут же дьявольские силки. Неудивительно. Он не вернулся. Высоковато падать. Даже не то, что высоковато, а очень высоковато. Я оттуда не могу полететь. Ну, я постараюсь, конечно, тут все собрать. Ебать, вода, что с тобой? Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Was a... То есть был кроль. Зашибись. Revelio.
О, оно исчезает. Lumos. Силки ненавижу. Вы, блин, взялись на мою голову. Lumos. Confringo. Ебать, тут этих семян добегает. На целую партию хватит. Агрессивно, когда я попал сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что его внука на часть от остальных первого года. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня сюда. А ведь не прошло недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилимент, но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять. Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метрах и села рядом. Я тогда сбилась в угол, слепо уставившись на нетронутые сливочные пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. В течение последующих дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всякого стеснения очаровываешь всех вокруг. Не в магическом смысле, принимая себя и всех остальных такими, какими они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И все это потому, что ты увидела себя в той девочке, потерявшей надежду, и открылась ей. С любовью, Мирабель. По скриптум, прошу, передай миссис Спротл, что я все еще хочу наведаться к ней, мистеру Спротл. Как только выдастся возможность. Я скучаю по задушевным беседам с ними и по несравненным кексам в форме котов, которые печет миссис Поттер. Мне не стыдно в этом признаться. О, понятно. Дорогая Сирона, я сотворил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. И сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Хогвартс прям обязан тебе всем. Искренне твой Шон. Моя дорогая Сирона,
Я отправила письма мистеру и миссис Проттл, чтобы поблагодарить их за гостеприимство, но перо само просится в руки снова. Я хочу выразить благодарность и тебе лично. Как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. Но до сих пор вспоминаю, как мы подсмеивались над тем чудаковатым гномом. А он-то думал, что поет. Не, а он-то думал, что поэт. Я еще долго могла... А, я еще должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Проттл, просто божественны. Вот бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить, это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться. В этом году когти брану до Слизерина как до Луны. С искренней благодарностью, Филомена. Дорогая Сирона, с днем рождения, милая моя. Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений, не иначе без. Дорогая миссис Проттл, мои родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. Мне еще нужно будет попрактиковаться, как и в том, чтобы прикалывать булавку к шляпке, не испортив саму шляпу, не поранившись. Но мне очень нравится все, что вы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как самая модная ведьма. И как было чудесно пообедать в трехметровых и не убирать за собой посуду. Но что я тоже непременно буду управлять таким заведением. И несказанно повезло, что вы, миссис Проттл, и мистер Проттл, меня опекаете. Мои родители тоже так считают. Искренне уважением, Сирона. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. О, Сирона будет довольна. Потому что я вернул ее письма. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. Afraid. That's proper people, that is. It's shameful what you've done to helpless beasts. Это все. Оп, это что, Мандрагора? Это мне показалось. Какая прелесть. Вы посмотрите на это. Это вообще где, кстати? Да ладно, это на этой горе? Ёб твою медь, какая прелесть. Я даже не знал, что оно тут есть. Просто взгляните на это. Это так мило. Кстати, котики, приветик. Я тут уже сайд-квесты заканчиваю.
В смысле нет? Ну, спустись, пожалуйста. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Revelio. Lumos. Here. Revelio. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Можно спросить вас о письмах в коробке? I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Вы были в команде по квиддичу? One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. А Мирабель это профессор I Чеснок? saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having Мирабель seen that Чеснок. letter. She and Ух I ты. are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Вы с миссис Спроттл действительно очень дружны. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness. Разумеется, стрим по so The Last of many Us of my Part 1 friends на ПК got me накрылся through- медным тазом, Well, got me through some потому что challenging видяха меня times, подвела. to put it mildly. Стефина. Было I'm приятно glad помочь. I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Пожалуйста, забирайте. Так, оп. Вот эти вот испытания наконец-таки получить. Капец, еще 32 побочки, я в шоке.
Так, карта Хогвартса. Пора избавиться от хлама. И распознать некоторые вещички. Я так и знал. Некоторые предметы слишком низкие по характеристикам. Еще уже все выкинуть нахрен. Так, в тени поместья. Это мне куда вообще надо? Ох, 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 ох. Аж сюда. Ладушки. Немного далековато было. Хорошо, что я все вот эти точки построил, активировал в свое время. Alohomora. Revelio. Дорогая Анна, без тебя в Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Здесь тебе лучше, Себастьян. Стоп, тут что? Себастьян живет. Себастьян, не трогай мой набор зельевара, он не твой, Анна. Revelio. Fall dead asleep on my feet, I could. Revelio. Лол, почему мне этот сундук высвечивается неоткрытым? Так. Да ладно. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Да, фан-сервиса, конечно, в этой игре завезли очень много. На мой взгляд.
Revelio. Так, подождем его. You made it. О, вот так. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Знаете, хоть он слизеринец, но он не такой говнюк, как может показаться на первый взгляд. Feldcroft used to be a lot livelier. You can't With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Приветик. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Откуда ты знаешь? When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Так, сначала надо Санны проверить. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. Да-да. And often Братец suddenly. хоть пытается помочь It's своей not сестре, в отличие anyone's от отца. fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Себастьян принял I'm afraid решение. it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Жалко девочку. А ты, горе-папаша? A
Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Вообще ничего нельзя It сделать. could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Надежда может помочь. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. Я понимаю, что она твоя How сестра. are you doing, Sebastian? You got a first-hand Но надо grasp of понять, what I'm dealing чем with. ее прокляли. I apologize for my uncle. Он хочет поступить I правильно. know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Шо вы, блин, завелись как два петуха? Genuinely convinced that nothing more can be Успокойтесь, done блин. for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ладно. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ну, веди. Попробуем хоть что-то All the сделать. debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Надо попробовать. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Надо попробовать понять, что произошло. Dig through this rubble. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Dead was in my book. I won't rest. You've made your last mistake. Ну, я так не думаю. Rather unwise coming back this way. Put me down at once! Was that your best? Your spells glance off of me. Not quite. I've been fighting. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened.
We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Не пытаюсь что-то спрятать. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Так, первое, что бросается в глаза, это вот это. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. Кирка. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Вот именно, министерство просто сидит сложа руки. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Куча оружия. It might be worth taking a closer look at the house itself. Так, посмотрим еще. Потому что если мы что-то не находим, значит мы что-то упускаем. Следовательно, ответы не должны быть далеко. Revelio. Sebastian, Картина. over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Картина. This well looks familiar. Колодец какой-то. Revelio. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. А чё в смысле? Где ты это видела? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? Чё, блядь? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Точно. Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg.
It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. Это не бред. We both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Опа. Какая прелесть. Проход Why bother вниз. blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tell... Так, начинается. Lumos. Дьявольские силки, блин. Ненавижу. Revelio. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Кровь почти осязаема. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнение терзает душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только принять мое особое мнение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. Нет. Именно крипту вижу. Какого черта? Revelio. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do Она не до know конца is that my понимает, как ability использовать allows me to travel эти through these способности. windows, I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. А хули нет? I'm tempted to hold my breath. Да, батя бы охуел от этого, если бы понял, что вход в Хогвартс находится буквально, блин, под его носом, а он этого не видит. Да. Why would the door lead us here? Хороший вопрос. Look. О, тайная дверь. Тут должно быть полотно, но из трех только одно уцелело. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look.
Так, изображение руны. Anything helpful in the note? Не очень. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't Пока think so. нельзя I didn't сказать. see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Нет, Sounds не worth looking говорил. into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Мы же друзья, I'll хоть be из in разных touch. факультетов. Till then. Revelio. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. Так, новые заданицы есть. Хорошо. And another, yes, another inflating charm. How many times do I have to tell you not to use it on other people? You let me down, and you... Так, высокая крепость. Встретить Стати возле замка Фалбартон. Посетить занятия по астрономии. Так, стоп. Стати надо поговорить. Revelio. Я догадываюсь, куда я пойду сейчас. Далеко вправо. Там же есть один замок, в который мы так и не попали. Если ничего не путаю. Travel broadens the mind. Так, подождем, значит. О, ты тут. Psst, over here. Quietly. Что такое? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good.
That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. А может, обратимся в министерство? Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. Почему вы в срок подам Харлоу? You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. Ладно, I'll help you пошли. find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Так, скрепкаться на стены. Кстати, я не подумал на стены скрепкаться. Да ладно. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Подожди. That did it. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. А, я знаю. Стоп. Wingardium Leviosa. Стоять. Leviosa. Опа. Полезли. Все. Джекпот. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Спокойно, все будет хорошо. Dead end. Must be another way in. Так, подожди. Не может быть все так сложно. Буду со спокойной душой идти That сюда. looks as if it might raise the gate. Поверьте, могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Взорвать? Хорошо. Cazzo di merda.
Revelio. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Так, хорошо. Эти сраные ворота, блять. Well done. I will be right up. Вот и все. I knew you could do it. This way. I will get the door. Роли наряд. Не пускать никого, кроме банды и пепламп. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходи, пока не придет смеч. Revelio. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Девки, вы понимаете, что вы попались, блин? Опа, вот и клевокрыл какой-то. Это точнее не клевокрыл, а гиппогриф. Бедная птичка. Do you know that hippogriff? Да. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! Приветствую There's got обход. to be another way to get up to the roof. Somewhere. Revelio. Охуенно. Best thing in the world, finding a beast in your trap. I hope Natty stays out of trouble. Да, вот мы попали, конечно. Accio! Guardian Leviosa! Revelio. Also. Levioso. Here. Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. Revelio. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Ух, это было смертельно. Revelio. What? Avoiding us.
closer. Так-то. Revelio. Alohomora. Хорошо. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Она в порядке. Относительно. Alohomora. Revelio. You're going home in a wooden box! Levioso! No! He'll come! Я так не думаю. Alohomora. Revelio. Так, и я пока тут ничего не вижу. Отсюда совсем. Вот нахер я тогда сюда подымался. Доставка 4 полутрушайки, покоротнее с ними, прижмра, они умнее извлечь, кажется, при 10 когтей, веганский фиолетовый шаг, правда, здесь с ними только в перчатках, демфистрал, я знаю, видите, 2 гипогрифа, есть у меня идея, где достать парочку, 0 фениксов, где? Так, могу спасти зверушек, других браконьеров. Revelio. Так, надеюсь, что зря-то не разбежались. А то будет неприятно ловить их, блин, по всей этой локации. Revelio. Пока тут никого нет. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе.
Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями. То есть здесь всего пару недель. Манфред. Добра у него, конечно, тут прилично так. Мне интересно, что в других сундуках. Ну да ладно. Это такое. Highwing, it's all right. There we go. Опа, 2 клювика. There you are. Тихо, 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 тихо. Надо освободить и второго. Hurry! Ко мне садись, блин. Уху. То есть теперь на There's the Hogwarts Express. на Must be клевокрыле returning from an летаю. unscheduled run. Знаете, чувство, будто я оказался в третьем фильме по Гарри Поттеру, когда лечу на клевокрыле. Уху! Классное ощущение. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! Конечно. It's incredible, isn't it? Это просто прелесть какая. Прилетели. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. Комьюнити But it also директора, included Harlow's по идее. orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Так, птичка, может тебе пора слезть? Ладно, новый элемент. Away, Highwing! Away!
When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. С удовольствием. Так, вручай комната. И побыстрее. Так, зверинец. Так, ну все. Так, надо бы немножко поухаживать за ними. Хорошо. Так, вот шайка. А птичка тоже хочет поесть и ласки получить. Какая прелесть. Так. Так, кому я тут еще внимания, блин, не уделил? Скажи. Так, надо еще нюхлеру. Дать поесть и... Внимание, а ты что ходишь? Так, птичка, сюда. Да, лучше, значит, просто
взаимодействуйте с животными, и они вас отблагодарят. Deke would like to talk with you when you have a moment. Дик, профессор Уизли сказал, что хочешь рассказать им больше о ткацком станке. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Он что? А это что такое? Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Я найду его. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Так, шо, ебать? Расширяемся. Да, я думал, что у фестралов нету голоса, а у меня, кажется, есть. Ну, в каком-то смысле. Так, кровное родство. Себастьян и Уминис спорят в большом зале. Им же выяснить, в чем дело. Опачки. Ладно. Так, сразу в гостиной, тем более, что я же могу там жетончики вставить. По крайней мере, найденные жетончики. Revelio. Another house token for the house chest. Alohomora. Revelio.
Elizabeth with like a fanged geranium. They say herbology is the study of magical and mundane plants. Well, one can't argue with that. Revelio. Alohomora. Так, неизвестный наряд какой-то. Revelio. Хорошо, что я обучился медвежатничеству. What are you up to now? Revelio. Revelio. Очень близко. Только не выйдет, что он наверху. Darling Charms is dire. Nothing's as clever as playing with Lumos. Я знаю, где это. Сюда. Handy resource indeed. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. А что происходит? I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Меня интересует The темное dark искусство. arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Можешь мне I'd like to рассказать? know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? Нет. What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim.
Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting us on muggles for sport. Ominous described the sound of the victims' cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to. He still hasn't forgiven himself. У него не было выбора. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Если он изменит свое мнение. Revelio. Хотя это выдыхающая дым статуя горгульи может показаться заколдованной, на самом деле это просто дымоход в гостиной Пуффингуя. I'd love to have a house in one of the nearby. Revelio. Стоп, то есть я сейчас нахожусь над гостиной Пуффингуя? Чё, блять? Alohomora. А ну лети сюда, ключик. Я тебя прибью. Revelio. Гатча. Ох-хо-хо. Да, детка. Так. Ну-ка. Где там была статуя? Взаимодействие. Revelio. Так, хорошо. Lumos. Что у нас там по испытаниям? По испытаниям тут особо ничего. Так, сейчас высший зал, гостиная Пуффи. Так, пора бы открыть тут злосчастный сундучок.
Revelio. Big chest, here I come. Here we go. The last house token. Time to see what's inside. Так, все, задание выполнено. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Так, и что у нас тут? Наряд. Отлично. Так, подожди. Инвентарь. Сын. Часовой комплект одежды для прикона. Так, подожди. Легендарный бронированный костюм. Так. Там же... Сейчас. Часовой комплект одежды для прикона. Не, подожди. Там был другой костюм. Так, подожди. Какой там комплект? Сейчас скажу. Стринышку. Пульная промопуфингуя. Да. Снижение будет. Внешне. Так, инвентарь. Снижение.
Так, подожди, а как же изменить внешний вид? Вот этого я не понимаю. Ну что, вроде бы разблокировал костюм, но я не понимаю, как его открыть. Так, вот, снаряжение. Стоп. А, ну да. Сейчас. Так. Где же он? Ого, стрельная школьная форма пуффинговая. Кстати, по-моему, выглядит охуенно. Так, что у нас по заданиям? Астрономия. Cannot win, but don't be shy, for I can't wait to watch you try. You can't imagine how inconvenient. Revelio.
Revelio. If it isn't the treasure. Alohomora. Там откройся. Откройся. Уважаемый профессор Шах, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь опубликовать. Если я решил включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего, МПН Корнелиус. Alohomora. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. Интересная личность. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Я придержу лошадей, потому что тебе же надо сейчас на астрономию. How nice to see you, my young friend. The Pink Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Какая-то борьба или мудрость?
Ladies, И также огонь. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Интересно. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Угу. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great Nичего. stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Офигеть. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Ага. Tried to put off my stargazing as long as I could. Revelio. Confringo. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it... Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Почему вы недолюбливаете порицания? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Что такое астрономические столы? You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing.
Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Спасибо за Thank беседу. you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Не сомневаюсь. А нет, надо The поговорить. perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. И тебе нужна помощь в And поисках. you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Звучит увлекательно. No need Я to в деле. convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Охуенно. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Счастью ли? Да. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Где находится этот стол? Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. С чего такая любовь к звездам? Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Revelio. Эта ванна находится под замком очень давно, никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Понятно. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Amit. Revelio. Look, there's a table.
I think you should do the honors. Go on, try it out. Ладно. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Нашел. Лира. Ага. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Как скажешь. Whatever you say, Emmett. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Хорошо. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Revelio. Revelio. О. Прикольно. Alohomora. Revelio. На первый взгляд может показаться, что это зрелище требует привлечения представителей власти, однако не стоит беспокоиться, так как это всего лишь кровавое мясо, используемое для кормления фестиваля. Ага. Ага. Alohomora. Так, соберем странички тут и пойдем дальше.
Дорогой дневник, с каждым днем выполняя свои обязанности в Хогвартсе, мне все труднее держать лицо. Едва ли не ежедневно я натыкаюсь на очередную статуэтку Деми Маски. Кто стоит за этим? Квай настолько обидел, что теперь он мучает меня этими гнусными поделками. Я в отчаянии. С тех пор, как я повстречал это жуткое создание в Хогсмите, я не могу уснуть. Эти проклятые статуэтки не только отвлекают меня от выполнения обязанностей, но и лишают меня столь необходимых 89 часов дня. Ой, сна. Что плохо сказаться на моем внешнем виде. Уже держаться. Если я дам слабину, к кому ученики будут обращаться за помощью? Если я хоть на день оставлю свой пост в Хогвартсе, тут же воцарится полный хаос. Я должен держаться ради учеников, ради Хогвартса. Утонченное измышление Глэдвина Муна. Ну, благо мы уже разгадали этот пазл. Ему уже не о чем волноваться. Так, потерянный ребенок. Короче, надо будет закрыть задание и все. Так, хорошо. Что мы тогда сделаем? Я говорю, что мы тогда уже с вами увидимся на следующем стриме. Тем более, что мы с вами даже для одного этого стрима мы далеко прошли. По крайней мере, уже прогресс идет. Ну а пока я напомню, чтобы подписались на канал, поставили лайки, тем самым намекайте мне, что вам нравится мой контент. Не забывайте также, что ссылка для доната будет закреплена в комментарии и в описании. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что в данной ситуации мне очень нужна ваша помощь. Потому что я реально сейчас только восстанавливаю свой канал. И я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.